আচ্ছা, থার্মোডাইনামিক্স এটা আমাদের সেকেন্ড ক্লাস, তাই তো? আমরা আগের দিন থার্মোডাইনামিক্সের ফার্স্ট ক্লাসে পড়েছিলাম। কি কি পড়েছিলাম একটু দেখে নিই। আমরা পড়েছিলাম হোয়াট ইজ থার্মোডাইনামিক্স, থার্মোডাইনামিক্সে কি কি আমরা পড়বো আমরা দেখেছিলাম, তার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া নিয়েছিলাম। সেকেন্ড, ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স আমরা পড়েছিলাম। আমরা ওয়ার্ক অ্যান্ড হিট এনার্জি রিলেশনশিপ ক্যালকুলেট করেছিলাম ফ্রম ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, তাই তো? সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্সটা আমরা পড়িনি এখনো, আমরা সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স পড়বো এরপর। সো ফার্স্ট এখান থেকে আমরা ফার্স্ট ক্লাস থেকে আমরা যেটা শিখেছিলাম, হোয়াট ইজ থার্মোডাইনামিক্যাল সিস্টেম, হোয়াট ইজ সারাউন্ডিং, হোয়াট ইজ হোমোজিনিয়াস সিস্টেম, হোয়াট ইজ হেটেরোজিনিয়াস সিস্টেম, এই জিনিসগুলো আমরা আগের দিন পড়েছিলাম। তার সাথে আমরা পড়েছিলাম কি, হোয়াট ইজ বাউন্ডারি, হোয়াট ইজ থার্মোডাইনামিক অ্যান্ড অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল, হোয়াট ইজ আইসোথার্মাল প্রসেস, হোয়াট ইজ অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, এই জিনিসগুলো আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম, ঠিক তো? আমাকে মাঝে মাঝে একটু তোমরা হ্যাঁ না বলো, আদারওয়াইজ বোঝা যায় না যে অনলাইনে তোমরা আছো কি নেই। এটা কিছুই ইয়ে করে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তো নেক্সট আমরা পড়েছিলাম আইসোলেটেড সিস্টেম, হোয়াট ইজ আইসোলেটেড সিস্টেম, হোয়াট ইজ ইউনিভার্স, তাই তো? ইন আইসোলেটেড সিস্টেম আমরা কি দেখেছিলাম, দ্যার ইজ নো এক্সচেঞ্জ অফ ম্যাটার অ্যান্ড এনার্জি. Similarly, same thing happened in case of adiabatic process. There is no exchange of matter and energy. But in case of isothermal process, we see that there is exchange of energy, but not exchange of mass or matter. Okay. So system plus surrounding is together is called universe. What is system then? System is the part of the universe, or you can say matter, about which you are going to discuss or study. That means the part of matter we are actually studying here is called system or system. Okay. So there are various thermodynamic variable, mainly temperature, volume, pressure. There are other thermodynamic variables, uh, for example composition, যেটা দিয়ে আমরা অনেক সময় মোল নাম্বার দিয়ে ইন্ডিকেট করি, ফর এক্সাম্পল internal energy of system and etc. Okay. Now, then আমরা পড়েছিলাম থার্মোডাইনামিক স্টেট। তো থার্মোডাইনামিক স্টেট কি কিভাবে আমরা দেখেছিলাম যে কোনো একটা সিস্টেমকে কমপ্লিটলি ডিসক্রাইব করার জন্য এই যে থার্মোডাইনামিক ভেরিয়েবল কিভাবে রিলেটেড, এটাকে আমরা বলছিলাম থার্মোডাইনামিক স্টেট। ওকে। তো থার্মোডাইনামিক স্টেট এখানে কি মেজার করে আর কি দেখি থার্মোডাইনামিক স্টেট কি মিন করে। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি the relationship is among all the variables or among the various variables of the thermodynamic system. So এই যে থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের যে ভেরিয়েবলস গুলো কিভাবে রিলেটেড এবং এই রিলেশন গুলো কিরকম, এটাকেই আমরা মিন করি থার্মোডাইনামিক স্টেট, তাই তো? তাহলে একটা স্টেট থেকে এই থার্মোডাইনামিক ভেরিয়েবল গুলো যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাহলে আমরা কি বলবো, থার্মোডাইনামিক সিস্টেম আন্ডারগোজ চেঞ্জেস, ওকে, ফ্রম ওয়ান স্টেট টু আদার স্টেট। ওকে। So এই ধর এর যে কোনো একটা প্যারামিটার যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, obviously we can say that the system undergoes from one state to another state. Okay. Then আমরা পড়েছিলাম zeroth law of thermodynamics, যেখানে zeroth law of thermodynamics আমরা কি বলেছিলাম, if system A is in thermal equilibrium with B and system A is in thermal equilibrium with C, then system B and C are also in thermal equilibrium. ওকে। তাহলে আমরা এখানে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম, এর কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম। এই থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামটাকে আমরা কি করে মেজার করব এন্ড হাউ ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিস্টেম ইজ ইন থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম, কি দেখে ইজিলি বুঝতে পারবো সিস্টেম ইজ ইন থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম। সো বেসিক্যালি এই যে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম, ইট ইজ ডিটারমিনড বাই দ্য টেম্পারেচার অফ থার্মোডাইনামিক সিস্টেম। Okay, তাহলে temperature determines the thermodynamic equilibrium. If the two system A and B, they have same temperature, then we can say they are in thermal equilibrium. So in thermal equilibrium, there is no exchange of thermal energy between two thermodynamic system. Okay, or you can say the energy exchange is the energy received by this system is equal to energy that is given by this system. So the energy absorbed by this system is equal to energy radiated by this system, or the amount of energy it
actually receive from this B, the amount of energy it will give to system B. So in this way also you can also define the thermodynamic equilibrium. So basically in thermodynamic equilibrium we can say the temperature of a system will not going to change. Okay, if the temperature of system A is T1 and this system is TB, for example it is TA and it is TB, and if we say that A and B are in thermal equilibrium, this means the temperature of A and temperature of B are same. But remember, it does not indicate that the energy of this system is equal to energy of this system. That is not the case. The case is that the temperature of both the system is equal. Okay, so basically thermodynamic equilibrium indicates the process where there is no exchange of heat between two bodies or between two thermodynamic system, or better way to say that the temperature of both the system is same or equal. Okay, so this is called thermodynamic equilibrium. So from zeroth law of thermodynamics we it zeroth law of thermodynamics provides the concept of thermal equilibrium. Okay, zeroth law of thermodynamics provides the concept of thermal equilibrium. Okay. Now then আমরা পড়েছিলাম internal energy. So what is internal energy? Obviously the internal energy আমরা আগেও পড়েছিলাম in gravitational chapter in work power energy chapter. It is the total energy due to position, shape, configuration, motion of a body. Okay, so kinetic internal energy is obviously due to the motion, translational motion, rotational motion, or vibration, any of them, or all of them, or any two, etc. It is combination of translational motion, rotational motion, and vibrational motion. Okay, this kinetic energy due to all these motions. And similarly potential energy due to configuration of the molecules of the configuration of the molecules. So potential energy due to configuration of all the molecules, okay, of the system. This for some other system it is due to, you can say, position of the position, okay, and etc. So in if there is no intermolecular forces, for example gaseous system, we can say that potential energy is zero. In this case the total energy, internal energy, is due to kinetic energy only, and that is determined, this kinetic energy for gaseous system, for gaseous system is determined by temperature. The potential kinetic energy or internal energy, better to say, or kinetic energy, whatever you want to mean, is determined by the temperature of the system. It is proportional to the temperature of the system. So internal energy or internal kinetic energy of the system is proportional to dEK, আমরা আগেও দেখেছিলাম, is proportional to temperature, or dt, okay, or dt, okay, or is proportional to T, এইভাবে আমরা পড়েছিলাম আগে, তাই তো? তাহলে এই যে এটা ইজ প্রপোর্শনাল টু দিস, তাহলে এটা অবভিয়াসলি কি মাসের সাথে ইকুয়াল প্রপোর্শনাল হবে অলসো, ইন্টারনাল এনার্জি or energy will also be proportional to mass, and it is proportional to the Cv, where Cv is specific heat constant, heat at constant volume, specific heat at constant volume, specific heat at constant volume. আমরা define করেছিলাম what is specific heat capacity. Sometimes it is called specific heat or specific heat capacity. Okay, তাহলে এটা হচ্ছে specific heat capacity of the substance. Okay, so at constant volume আমরা দু রকমের স্পেসিফিক হিট পেয়েছিলাম, হিট ক্যাপাসিটি, একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিউম অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ কনস্ট্যান্ট প্রেসার। ইন কেস অফ gaseous system we have two specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. When দেন আমরা পেয়েছিলাম কি, আমরা এটাকে আমরা ইন্টারনাল এনার্জি ফর এ গ্যাসিয়াস সিস্টেম ইজ ইকুয়াল টু m cv/dt. Then we calculated the internal energy in terms of molar heat capacity, in terms of molar heat capacity, that is equals to Cv equals to mCv, right, mCv, capital mCv. So in terms of molar heat capacity it becomes capital Cv m by capital M by into Cv dt, or n capital Cv dt. Okay,
Uh, Internal energy in absence of intermolecular force is delta U is equals to UF minus UY. That is, it is independent of path. It is independent of path. Rather, it is independent of initial and final state of the system. Okay, এই জিনিসগুলো আমরা আগের দিন পড়েছিলাম। এরপরে আমরা পড়েছিলাম থার্মোডাইনামিক প্রসেস। থার্মোডাইনামিক প্রসেস কাকে বলেছিলাম, যে এই ভেরিয়েবলস গুলো চেঞ্জেস কিভাবে হচ্ছে, এটাকে আমি বলছিলাম থার্মোডাইনামিক প্রসেস। হাউ দিস ভেরিয়েবল অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জেস in a thermodynamic from one thermodynamic state to another is called thermodynamic process. It is the process where a thermodynamic variable undergoes changes from one state to another. Okay, now most important এখানে যেটা আমি বলেছিলাম যে thermodynamics which is very very important to remember the sign convention. Okay, so sign convention গুলো কিভাবে পেয়েছিলাম, heat gain by the system আমরা কি নিয়েছিলাম পজিটিভ, এটাকে ডিফাইন করতে পারি ম্যাথমেটিক্যালি ডেল্টা কিউ প্লাস heat lost by the system. Okay, it is denoted by minus delta q, or heat lost by the system, or radiation gained by the system, or absorption. Work done by the system will take, it is as positive work done del plus dw. Work done on the system will take it negative. Increase in internal energy of the system will be taken to be positive. Decrease in potential energy will be taken to be negative. ওকে, এই জিনিসগুলো আমরা আগের দিনও ক্যালকুলেট করেছিলাম। নেক্সট আমরা পেরেছিলাম কি ইন্ডিকেটর ডায়াগ্রাম অর পিভি ডায়াগ্রাম। সো পিভি ডায়াগ্রাম কোনো একটা থার্মোডাইনামিক প্রসেস ওয়ান পয়েন্ট টু আনাদার পয়েন্ট কিভাবে মুভ করে সেটা যদি আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি, যেটা আমরা পাবো এটাকে বলবো আমরা indicator diagram or phase diagram. So with the help of indicator diagram we can calculate the work done of a system, and we can also calculate the final state of a system, and we can have some information about the changes in a thermodynamical process. So আমরা মেইনলি এই প্রসেসটাকে কি করে রিপ্রেজেন্ট করব, পি এন্ড ভি এর চেঞ্জেস, বাট ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি, উই অলওয়েজ রিপ্রেজেন্ট this changes in terms of p and v. We can also take the changes in terms of p with t, we can take changes v with t, and etc. Okay, so this will be a indicator diagram from which we can have the information about the thermodynamic process or thermodynamic changes. Okay, so this is very important diagram from which we can also calculate the work done by a thermodynamic process. In a thermodynamic process we can easily calculate the work done in a thermodynamic process. So if we draw a line which is parallel to the y-axis here, and the area in between these two parallel line, and the indicator diagram is the work done by the process, work done in this process, thermodynamic process. It is area under the curve. It is area under the curve formed by two parallel line which is parallel to y-axis and the curve and the x-axis. It is the area. It is the area covered by x-axis, the graph or curve, and the two lines which is parallel to y-axis. That one line is drawn at initial point and another line is drawn at final point. Okay, one line is drawn at initial point and one line is drawn at final point. Okay, so area under this curve will be the work done in this process. Okay, then আমরা পড়েছিলাম কি ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, যেখানে আমরা পেয়েছিলাম কি এনার্জির সাথে অর পার্টিকুলারলি থার্মাল এনার্জির সাথে ওয়ার্ক ডান এন্ড ইন্টারনাল এনার্জি যে রিলেশন, এটা আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম। We calculated the relationship between thermal energy to the work done by the system and the change in internal energy of the system. So we got the relationship dq equals to du plus dw. Okay, or you can write in another way, dq for gaseous system
you can write also du plus p dv as, because dw is nothing but p dv in gaseous system. For a gaseous system, dw is equals to p dv. Okay. Now, আমরা এটা নিয়েও কিছুটা ডিসকাস করেছিলাম, থার্মোডাইনামিক প্রসেস, আইসোথার্মাল প্রসেস। ওকে, স্যার এটা আমার একটু পড়াবেন কোনটা? আইসোথার্মাল প্রসেসটা। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করছি। হ্যাঁ স্যার। আইসো, যখনই আমরা এই টার্মটা ইউজ করব, আইসো এই টার্মটা ইন্ডিকেট সামথিং ইজ কনস্ট্যান্ট। সরি, এভাবে না করলে কনস্ট্যান্ট, সামথিং ইজ কনস্ট্যান্ট। তার মানে থার্মাল মানে কি? টেম্পারেচার ইজ কনস্ট্যান্ট এখানে। আইসোথার্মাল প্রসেস, দ্যাট মিন্স টেম্পারেচার ইজ কনস্ট্যান্ট হিয়ার, সো টি ইজ ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট। So the process means thermodynamics variable undergoes changes, তাই তো? এই কারণে এটাকে প্রসেস বলছি, থার্মোডাইনামিক প্রসেস। থার্মোডাইনামিক প্রসেসে কি দেখেছিলাম আমরা? যে থার্মোডাইনামিক ভেরিয়েবলস আন্ডারগোস চেঞ্জেস, am I correct? But in this case, these changes will be in such a way that the temperature remains constant. These changes will take place in such a way that the temperature remains constant throughout the process. That means here volume can change, here pressure can change, but during the whole process temperature will not going to change. And this is possible and only possible if, and this process, this can take place if and only if the process is very very slow, so that it will get enough time to dissipate heat, so that it will get enough time to exchange the energy with surrounding. Okay, এই যে সারাউন্ডিং আছে, এই সিস্টেমটা সারাউন্ডিং এর সাথে কি করতে পারে? অবভিয়াসলি হিট এক্সচেঞ্জ করতে পারে। আইদার it can release heat to the surrounding, or it can acquire it or absorb heat from the surrounding, depending on the nature of changes. Depending on the nature of changes, the system can receive heat from the surrounding, or it can radiate heat to the surrounding. Okay, so if this is the process, in this process temperature must be constant, and system to maintain the temperature constant, system may exchange heat with the surrounding. Clear? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Now from PV equals to nRT, এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি লিখতে পারি? গ্যাস ইকুয়েশন, T is constant quantity, so N is constant for n mole of gas, for 1 mole of gas, 2 mole of gas, 3 mole of gas, and etc. In this case N is constant, R is constant, right? So if T is constant, then this thing is constant, am I correct? Then PV equals to constant, we can say. Therefore we can write P1 V1 equals to P2 V2. Correct? Now again, as we know, internal energy is proportional to temperature, right? Now in this case there is no change in temperature, so there is no change in internal energy. So change in internal energy is proportional to change in temperature, but as this is isothermal process, so there is no change in temperature, so there will be no change in internal energy in this process.
So from first law of thermodynamics, we can write du is equals to 0. Obviously, then dq equals to dw. dq is equals to dw. Am I correct? So this part is 0 because there is no change of heat that leads to no change in internal energy. So this part becomes 0 and therefore we will get dq equals to dw. That means if a system absorb or receive heat from surrounding, it must do some work. It must do some work. এ যদি সিস্টেম এটা যদি বাইরে থেকে এনার্জি অ্যাবজর্ব করে, that means it receives some energy from the surrounding, it is mandatory that system must do some work. Clear? So if that means এটা কখন work done করবে, if it expands. So that means P into delta V. So this delta V must be positive, which is equals to P V2 minus V1 or Vf minus Vi, better to write Vf minus Vi. This whole term is positive. That means Vf must be Vi. That means this undergoes expansion. So the volume of the gas will increase in this process, must increase in this process. Okay. Now, if it release heat to the surrounding, that means it actually, if dq is negative, then dw also negative. That means it release it to the surrounding, it must the some work is done on the system, so system is compressed in this case. That means P V2 Vf minus Vi, which is negative in this case, is equals to negative. So this indicated Vf is less than Vi. That means it compressed isothermally. If the gas is compressed isothermally, work is done on the gas, both dW and both are negative. Okay, correct? So if dq, that means it will release heat to the surrounding, and in this process the system must compressed. Clear? এটাই আমি ইন্ডিকেটর ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখিয়েছি। সো এ পয়েন্ট টু বি পয়েন্টে চেঞ্জ এসছে, এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে চেঞ্জ এসছে আইসোথার্মালি, তাহলে টেম্পারেচার এখানে কনস্ট্যান্ট। সো ইন দিস কেস কনস্ট্যান্ট temperature is equals to constant. In this case also temperature is constant, but it take place in higher temperature, it take place in lower temperature. So দুটোর মধ্যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স অবভিয়াসলি রয়েছে, দুটো প্রসেস ডিফারেন্ট টেম্পারেচার হতেই পারে, that is no issue at all, but during a process temperature remains constant. এইখানে এই প্রসেসটা এই এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে আসার মধ্যে কোথাও এ টেম্পারেচার চেঞ্জ করবে না। Similarly, in this case, it can move from A point to A dash point to B dash point, but throughout the process, it is not going to change this temperature. বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ স্যার। শর্মিষ্ঠা? হ্যাঁ স্যার। Next, adiabatic process. What is adiabatic process? PV to the power gamma is equals to constant in case of adiabatic process. Now, okay. No heat energy enters to the system or leaves the system. That means in case of adiabatic process, dq must be equals to 0. There will be no exchange of energy with the surrounding. So in for adiabatic process, pv to the power gamma equals to constant. So pv to the power gamma equals to constant in case of adiabatic process. So we can write p1 v1 to the power gamma equals to p2 v to the power gamma. So we can write P1 B1 to the power gamma equals to P2 B to the power gamma. What is gamma? Gamma is equals to ratio between Cp and Cv. What is Cp? Molar specific heat and at constant pressure divided by molar specific heat at constant volume. Molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume. So for adiabatic process, as I mentioned earlier, the dq is equals to 0. So we can write du plus dw is equals to 0 or dw equals to minus du, which is very very important equation in case of adiabatic process. Okay, if gas expand adiabatically, dw is positive. If the gas expand
as I mentioned earlier, if it expands then dw is obviously positive, but in this case du must be negative. If it is positive then this must be negative, if this is negative this must be positive. So if it expands, that means system does some positive work, then its internal energy is going to be negative, or it will going to be decreased. So if the gaseous system in expand, in this case its internal energy will decrease in this case. Okay. Similarly, if it is compressed, then dw is positive. If this is positive, sorry, this is negative. Compressed means এর উপরে কাজ করবে. If it is compressed then it is negative, hence d is positive. So if the gas compressed adiabatically, that means very quickly, so in this case temperature is going to rise. So this can be achieved by, if the system thermodynamic process is faster. So we can write the thermodynamic process very fast. Okay. So let me write down another form of adiabatic process, or sorry, another form of gas equation, another form of equation in case of adiabatic process. Equation PV equation, other equations. So first equation PHE PV to the power gamma equals to constant. Let's say K. From ideal gas equation, PHE PV is equals to nRT. So from here we can write P is equals to nRT by P, putting in 1, we can write nRT by B to B to the power gamma is equals to constant, or B to the power gamma B to the power minus 1 is equal to Q by. Or from here we can write T into V to the power gamma minus 1 is equals to K by nR, which is constant. Okay. So T V to the power gamma minus 1 is equals to constant. So in terms of T and V, we also have an equation in case of adiabatic process. Oh, again, we can also write in terms of pressure again. So this is very important equation here. Again, we can write V is equals to nRT by P, or 1, we can write P into V nRT by P to the power gamma is equals to constant, or P into T to the power gamma, sorry, by P to the power gamma is equals to K by nR to the power gamma. This part again constant. This is constant, this is constant, this will give you constant. Okay.
or from here we can write P to the power 1 minus gamma T to the power gamma is equals to constant. This is another equation for adiabatic equation. So this is another form of adiabatic equation. Okay. So এই ইকুয়েশনগুলো একটু মনে রাখবে, নিউমেরিক্যালস করার সময় খুব কাজে লাগবে। এই ইকুয়েশনগুলো একটু মাথায় রাখবে, নিউমেরিক্যালস করতে আমরা এগুলো ইউজ করব। ওকে, ঠিক আছে। আইসোকোরিক প্রসেস। ওকে, what is the so এখানে দেখো isothermal process and adiabatic process. In case of isothermal process, the process is very slow. In case of adiabatic process is very quick, and the graph of isothermal process is steeper than the graph of adiabatic process. Graph of adiabatic process is steeper than the graph of isothermal process. That means slope we can write slope of adiabatic process is greater than isothermal process. Slope of adiabatic process is greater than the isothermal process. Okay, so can we prove it? Can we prove it? Okay. Yes, we can. Let me show you how we can prove that. In adiabatic process, Pp is equals to nRT isothermal process or equals to constant, because temperature is constant. So if we take differentiating, we will get what? P dV plus V dP is equals to 0. This is called partial derivative. First we will take the derivative of this one by taking this one constant, and then we will take derivative of this one by taking this one constant. This is called partial derivative. This is called partial derivative. Okay, or we can write P dP is equals to minus V dP, or dP by dV is equals to P by V minus. So slope is negative. In case of adiabatic process,
taking P, this will take derivative of this one. Okay. Will constant will take derivative of this one. So x to the power n, if we take derivative of this one, dx of x to the power n, so here we'll get n x to the power n minus 1, correct? Or, 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 better to write, okay, d dx of y to the power n. শর্মিষ্ঠা এটাকে কি লিখবো? শর্মিষ্ঠা, শর্মিষ্ঠা বলো। শর্মিষ্ঠা আছো ক্লাসে? শর্মিষ্ঠা ক্লাসে আছো? স্যার আছি, হ্যালো। হ্যাঁ, তাহলে বলো, এই ডেরিভেটিভটা বলো। n y n minus 1 বলো বলো, কি লিখবো? এই ডেরিভেটিভটার ভ্যালু কি হবে? dds sorry n হুম y হুম n minus 1 n minus 1, এটা কি y এর রেসপেক্টে করছি? এটা কি আছে? x আছে, x এর রেসপেক্টে। তাহলে x এর রেসপেক্টে y টা এইভাবে করতে পারবো? শুধু এখানেই শেষ হয়ে যাবে? শেষ হবে কি না? আরেকটা কি থাকবে? dy dx থাকবে না? হ্যাঁ, তাহলে এই আরেকটা টার্ম থাকবে তো? ইয়েস অর নো? ইয়েস। তাহলে এইখানেও যদি ডেরিভেটিভ করতে হয় তাহলে একই রকম ভাবে করবো। তাহলে গামাটা বেরিয়ে যাবে, তাই তো? টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস 1, একটা কি পাবো? ডিভি পাবো, বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ, প্লাস কি পাবো? ভিটি পাওয়ার গামাটা কনস্ট্যান্ট, ডিপি, তাই তো? ইজ ইকুয়ালস টু 0। বোঝা গেছে এবার? তাহলে গামা পি, এটাকে ভিটি পাওয়ার গামা দিয়ে যদি ডিভাইড করে দিই তাহলে বেসিক্যালি পাবো বাই, তলায় পাবো ডি, ডিভি প্লাস ডিপি ইজ ইকুয়ালস টু 0, or dp by dv is equals to minus gamma p by p. So this is the slope of a derivative. But or dp by dv at constant কি লিখবো? q, constant pressure, এখানে লিখতে পারি temperature is constant, is equal to minus gamma dp dv at constant pressure, constant temperature. So gamma is greater than 1, so dp by dv at q is greater than dp by dv. ওকে, বোঝা গেল? কোশ্চেন থাকলে বলো। এটা তো একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি, তাই না? মানে 1 গ্রেটার দেন 1, তাই তো? তাহলে এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করি তার মানে কি অনেকটা বড় হয়ে যাবে না? এটা অনেক বড় হয়ে যাবে না? এর থেকে বড় হবে তো, তাই তো? পজিটিভ, এটা একটা ফ্যাক্টর তো, পজিটিভ ফ্যাক্টর তো। তাহলে এর থেকে পজিটিভ হোক মানে 1 এর থেকে বড় ফ্যাক্টর, তাই না? 1 এর থেকে বড় ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই যদি করি কোন একটা টার্মসকে, তাহলে অবভিয়াসলি দ্যাট উইল গিভস ইউ আ গ্রেটার ভ্যালু। So the value of this one must be greater than this one because this is greater than 1. বুঝতে পারলাম? For example, this is 2. So what will happen? So this will be 2 times of this one. Am I correct? For example, this gamma is 1.4. So it will be 1.4 times of this time. So which one will be greater? This one will be greater. Then this is nothing but slope. বুঝতে পারছি? হ্যাঁ না কিছু তো একটা বলো। বুঝতে পারছো, আইদার বুঝতে পারছো না হলে বুঝতে পারছো না। ইয়েস অর নো কিছু তো একটা বলো, কিছু তো একটা রেসপন্স করো। স্যার ওটা স্লোপ। শর্মিষ্ঠা সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে? না স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে, তাহলে হ্যাঁ না কিছু অ্যান্সার করো। As isochoric process. In case of isochoric, pressure is constant. Volume, isochoric, volume is constant. Volume is constant. Isochoric means
volume is constant. So the process is at constant volume. So sometimes it is called constant volume process. Constant volume process. Okay. So if it is constant, then you can write from PV equals to nRT equation P is proportional to T. So PV equals to nRT equation, we can write P is equals to nR by V into T, that is equals to P is equals to some K into T, or P is proportional to T. Okay. Or P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. P1 V1 by T1 is equals to P2 by T2. So in this case, work done in this case is must be equals to 0 because isochoric process V is constant, dV is equals to 0. So in this case, as this time is 0, delta W is equals to 0. In this case, there will be no work done in this case because there is no area. As you can see from PV diagram, there is no area that is covered by this graph, right? Covered by this curve line. So there is no area that is covered by this line, correct? So there is no work done at all here. From first law of thermodynamics, তাহলে dW equals to 0 পেয়ে গেছি, তাহলে dQ equals to du, dQ is equals to du. So if heat is supplied to the gas, that means if the system absorb energy from the surrounding, its internal energy will increase. That means its temperature will increase. So if the heat is applied to the system, its internal energy will increase. Therefore, its temperature will also increase. If temperature increases, then pressure also increases. If temperature increases, then pressure also increases. Obvious. If this heat taken out or the system release heat, if the system release heat, dq is negative, hence the dq is negative, the temperature of the gas falls, therefore pressure also falls. In this case, pressure also falls if the energy is released by the system. Next, isobaric process means pressure is constant. Okay, from PV equals to nRT, here pressure is constant, we can write from here we can write V is equals to nR by P into T. This term is constant, or here V is equals to some constant to T. V is now if it is so, P1 by T1 will get P2 by T2. If the gas expand at constant pressure, it follows from this equation that the temperature rises since internal energy also rises. Internal energy also increase. In this case, internal energy also increase provided the system absorb heat from the surrounding. What will be the work done? Obviously, this will be the work done in this case. The area under the curve. The area under the curve will be the area under the curve formed by two vertical lines of initial point and final point and the horizontal line here. Okay. Again, from first law of thermodynamics, we can dq also positive. So all the three quantities all are positive here. If it is absorb heat, okay. If it release it, then obviously all the quantities will be negative here. If the gas is compressed at constant pressure, all are negative. That means in this case, dq if dq is negative,
everything will be negative. That means gas is compressed in this case. Gas will be compressed in this case. Okay. Okay. Work done in thermodynamic process. তাহলে আমরা কি বলেছিলাম যে thermodynamic process under the curve যেটা কার্ভটাকে কভার করে that will be the work done by the process. Then question is how much is work is done in this process? Can we calculate the work done mathematically? Yes, of course we can calculate the work done mathematically. So ওয়ার্ক ডানের নর্মাল ইকুয়েশন কি ছিল আমরা জানি এফ ডিএক্স, তাই তো? তাহলে এরকম একটা গ্যাসিয়াস সিস্টেম যদি আমি ধরে নিতে পারি, ভালো করে ভেবে দেখো, তাহলে এরকম একটা গ্যাসিয়াস সিস্টেম ফর এক্সাম্পল ইনিশিয়াল স্টেটে এরকম ছিল। এবার তুমি একে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছো বাইরে থেকে, এফ অ্যাপ্লাই করেছো, সো ডিউ টু দ্যাট অ্যাপ্লাইড ফোর্স it moves from this to this point. Okay, so the displacement is dx. What is the area? The cross-sectional area is A. Let us assume the pressure is P here. So can we write F is equals to nothing but P into A? তাই তো লিখতে পারি শর্মিষ্ঠা? Yes, sir. তাহলে তাই যদি লিখি তাহলে F equals to না লিখে P into A into dx, that is equals to A dx. What is A dx? Obviously this volume. So A dx is nothing but dV. So this dW is equals to this, and work done, total work done, right? Total work done is equals to total change in volume. So VI VF করে দিতে পারো এটাকে, this will be the work done to change state from I to F, correct? Change of state from I to F. Now let us calculate the work done in isothermal process. So work done, what is the work done, is equals to dW equals to VI VF PdF. Now let us put the value of P so that we can calculate this integration. Okay, so from PV equals to nRT equation, let me find the value of P equals to nRT by V. Now let me put the value of P here, so this will give you nRT by V. Yeah, so if you put the value W equals to VI VF into P nRT by V. So this is the equation. So nRT is a constant quantity. It will come out of this equation or integration. So it will be VI VF. So integration of this. So integration of 1 by x dx এর integration কি হয় শর্মিষ্ঠা মনে করতে পারছো? is ln x, আর ln is equals to log to the base e নাকি? তাহলে ln v2 by vf by vi করে দেবো, বেটার vf by vi. So this ln এর ভ্যালুটা কত 2.0303 nRT log to the base e. So sorry, 2.303 log to the base e. Okay, এই log to the base 10 হয় না, log to the base ই তো হয়, ই হয়, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ তাহলে so work done, the work done in this case will be in terms of P. We can also calculate the work done here from P1 V1 P1 V1 P1 V1 is equal to P2 V2. We can also calculate in terms of pressure. In terms of pressure, so V2 by V1 is equal to P2 by P1, or VF by VI equals to PF by PI. Okay, so this will be the work done in this case. So in expansion, this will be the work done. In compression, this will be the work done. Graph like this. Okay, work done in isothermal কি করে হবে? Add every process.
This is the adiabatic process, obviously. So adiabatic process কি লিখবো? P to the power gamma equals to constant. So P equals to কি লিখবো? C by B to the power gamma লিখতে পারি। So let me put the value here. So তাহলে কি হবে? আমরা ইকুয়েশনটা কি ছিল? W equals to integration of VI to VF, তাহলে কি লিখবো? PVP না লিখে আমি C by কি লিখবো? B to the power gamma dV, that is equal to সেটা বাইরে বেরিয়ে আসবে কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি VI VF B to the power minus gamma dV, মাইনাস গামার ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে? শর্মিষ্ঠা বলতে পারবে? x to the power n ইন্টিগ্রেশন করলে কি লিখি আমরা? x to the power minus gamma plus 1 minus gamma plus 1 VI, that is equal to C into V করে দাও, হ্যাঁ এটা V করে দাও, তাহলে V to the power 1 minus gamma 1 minus gamma, তাই করেছে। তাহলে এটাকে এবারে লিমিট পুট করলে f করে দেবো, এটাকে হাই করে দেবো। ওকে, 1 মাইনাস গামা, 1 মাইনাস গামাটাকে বাইরে বের করে দিয়েছে যেহেতু এ c বাই 1 মাইনাস গামা করেছে, b টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস গামা vi টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস গামা, নেক্সট লাইন তাই করেছে। ওকে, তাহলে ওয়ার্ক ডান ইন টার্মস অফ, এবার সিটাকে তুমি লিখতে পারো কি? সি ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারো? পি ভি টু দি পাওয়ার গামা লিখতে পারো। তাহলে সি এর ভ্যালুটা যদি পুট করে দিই, দেখো সিটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, দেখো 1 বাই 1 মাইনাস গামা, সিটাকে জাস্ট ভেতরে নিয়ে নিয়েছি, এই সিটাকে ভেতরে নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে 1 মাইনাস গামা ভি এফ 1 মাইনাস গামা ভি আই 1 মাইনাস গামা 1 মাইনাস গামা, রাইট? এবার দেখো সি না লিখে পি ভি টু দি পাওয়ার গামা লিখে দিয়েছি, তাহলে পি টু ভি টু দি পাওয়ার গামা ভি ভি টু গামা মাইনাস 1 পি ওয়ান ভি ওয়ান টু দি পাওয়ার গামা দিস। তো এটা যদি করি ফাইনালি, যদি এটাকে সিম্পলিফাই করি, তাহলে পি টু মাইনাস 1 প্লাস, তার মানে শুধুমাত্র এখানে থাকবে ভি টু আর এখানে থাকবে ভি ওয়ান, তাহলে 1 বাই 1 মাইনাস গামা পি টু ভি টু মাইনাস পি ওয়ান ভি ওয়ান। So this is the final equation for work done in isothermal process. Work done in isothermal process. This will be the final equation. Or again from PV equals to PV is equals to nRT. We can write P1 V1 না, দরকার কি আছে? ছেড়ে দাও, ইকুয়েশনটা যদি ইউজ করি, তাহলে ইকুয়েশন যদি এখানে ইউজ করি, তাহলে পিভি না লিখে পি টু ভি টু না লিখে পি টু ভি টু ইকুয়ালস টু, সো উই ক্যান রাইট পি টু ভি টু ইজ ইকুয়ালস টু এন আর টি টু, p1 v1 is equals to nr t1. So instead of p2 v2, let me take nr t2 nr t1. So nr t2 nr t1, nr টা বাইরে বের করে দিয়েছি, t2 minus t1. This is also an important equation here. nr টা কমন নিয়েছি, এই দুটো থেকে nr টা কমন নিয়েছি, তাহলে p2 v2 minus p1 v1 will gives you nr common t2 minus t1. Okay. So this will gives you nr by 1 minus gamma t2 minus t1, nr 1 minus gamma t2 minus t1. Okay, okay, then what will be the work done in isobaric process? What will be the work done in isobaric process? Baric means pressure is constant. If pressure is constant, it will come out of this equation. Obviously this will indicate this dv only, so this will give you v2 minus v1, or better to write vf minus vi. Okay, this is isobaric process. So isobaric process, this is the isobaric process, that means pressure remains constant throughout the process. Pressure remains constant throughout the process. Okay, in this case pressure remains constant. In case of isochoric process, volume remains constant. So here volume, so there is no change here, it is in volume, it is in volume pressure, so there is no change in volume, as you can see, only pressure changes. This here the pressure changes, not volume. So in this case, there is no change in volume, there is no work is done in this case. Okay. So I see in isochoric process there is no change, there is no work done at all. Okay, finally আমরা
কমপ্লিট করতে পেরেছি। তো কয়েকটা নিউমেরিক্যাল দেখো, একটু করো, একটু রিভাইজ করে নাও। তার আগে একটু রিভাইজ করে নাও, করার আগে একটু রিভাইজ করে নাও। পাঠিয়ে দেবো পিডিএফটা? হ্যাঁ স্যার। আমি একটু পিডিএফটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, একটু রিভাইজ করো।